Hi, I'm Off-Road Racer. Watch this video to see how I was built and new words and how I moved. Okay. Welcome back to Justin's Chinese class. Today we're opening cars. 这是2个 car 吗？这是什么 car？ 你要 open 2个还是 open 1个？2 pack 是吧？2 pack set。那你今天要打开哪一个呢 Easy one.？Easy one 是哪一个？ This one. 好，那它是什么卡嘞？好，我们今天打开的这些呢，这个是什么车子 ？Justin， 这个是什么车子 Normal one. 怎么是 Lomer one 呢？我们现在是什么车子嘞 Off-Road Racer. ？Off-road 是什么？ Off the road. 越野是吗 ？Racer 是赛车，那就是 Off-road Racer 是赛车手，越野赛车手是不是？好，那我们现在来组装吧。你要看说明书是吧？这些是说明书。好，第一步是什么？你现在 building 的是什么 Base. 他现在在 building 第一步的基础。Build.
有电池吗？你现在贴什么 Stickers. 啊？这是车子的一个装饰，是不是？对窗户吗？车窗怎么说？ Car windows. 啊哈。它基础还没有做好，我们可以先把车的装饰先做好。This one's a little bit hard for me, so I'm doing it my way. But yeah. 就是有点难了，所以他一直在 try， 就是在尝试不同的新的方法。Where's that other wheel? It's still gonna roll like normal cars. Where's that other big? Oh. No, quite no saying the nigga. 啊哈，那你把电池装进去试试看吧。If I put the batteries in, when I drive it with my hands, 啊哈， it'll make this noise. 哦，真的吗？ I'll make 好， this. 那你放电池进去试试看。 I'll make that noise. I think that's it. I'll just make this noise, but I'll just keep spinning infinitely until you press this button or it runs out of batteries. 嗯哼，好，那你踹嘛，踹试试看。 Okay. 哦，怎么会掉下来了？ I don't know, but 没有装紧哈。哎，你要装到那个盒子里面呢，那个 battery 装到那个电池的盒子里面才可以运作啊。oh, 那你那个装电池的地方在哪里？ you have to do this little tiny screw. battery 是什么？中文？电池。电池。对。 Okay, we'll turn it on. 哎，你电池没有装进去啊？ Oh, you have to put it in the box. Well, I can't open it because I don't have a screwdriver. 什么意思？ I need to spin this to open. 啊，那你把它打开看看吧。 I 好 need 像 to, 可以从最下面，你打开，反过来，车子反过来，是不是可以装电池？是不是？ I have to take all of these out. 好，那你把它拆下来，然后把电池放进去看看。 So I have to break the whole entire thing. What we learned today. We learned off-road car race. Off-road car race 在哪里？是什么东西？是越野赛车，是不是？ Off-road rager. 啊哈，那你这个车子叫什么？ Off-road racer. 好，那给大家看一下。 It can stuff a lot of stuff. 啊哈。OK。 Off-road racer. 好，越野赛车，然后呢？ 另外的是什么 What we learned today. So we learned batteries. Battery 电池。 And of course, off-road racer. 啊哈。 Techno gear. And 然后嘞？ action-packed construction set that moves and works. 好 ，action 是什么意思？ Like 行动。 yeah. 启动。那你跑起来， Okay. 对不对？ Okay. 好，等一下，另外一个是什么？来，这个是什么？ I think I already read this. 那叫什么 Construction. ？Construction 的中文是什么？ Build.
啊哈，建造的意思。Yeah. Set 嘞，组装的意思，套装的意思是吗？ And there's 60 pieces in this pack. 啊哈，60片。This is made of 60 pieces. 啊哈，好，然后这个嘞，这个是什么？这个是什么字？ That's in Spanish. 这个是什么 Oh, moves and work. ？Move 是什么意思？ Move. It like moves. Like this is moving. 啊哈， Eat out. And construction is work. 啊哈，work 是工作的意思，是不是？ Uh-huh. 好，还有什么嘞？ And it moves. These things moves. And the wheels moves. 啊哈 ，wheel 是什么？车轮。 Uh-huh. And that's it. Like and subscribe and turn off your notification button and watch more of our videos. Bye! Hi, I'm Alpha Ranger. Watch this video. 咦，我都已经开始了。 Hi, I'm Alpha Racer.